Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla sijaingia kwa hekaya, you definitely know what we gotta do, man. Lazima tusukumea super special shout out to a special customer. Na leo tunasukumia none other than Jael Azenga. Jael Azenga, najua we ni mresh, lakini we ni Bazenga. Asante sana, man. Barikiwa sana, imekuwa true. I hope mazee vitu ziliingia sawa zikakubamba. Very nice. Wale wote pia waliingia kwa site, mkafanya mambo yenu. I hope ziliwabamba. Very nice. Rock them with pride. Hiyo tuliwatengenezea nyinyi. Sawa. Mtu yote ataingia pale, mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia pale, cheki mamambo. Ikikubamba, vuka nayo, alafu piga kelele huko nje. Wacha wajue tuna exist. Sawa. Very nice. Hiyo ni mvua nasikia. Isitufanye hivyo. Na wangwana, nimeona hapo bana watu kadhaa wameniambia, Mkuru, hakuna kitu inauma kama kitu already ushatuon, alafu tunakuja tunaingia tena kwa hiyo mtengo. Na tushapitia hii shule yako ya Mkurugenzi School of Character Development, tumepita na first class honors. Alafu bado tunanyoroshwa tena. Inauma. Kaka yetu ameyapitia. Hii mwezi imemuonyesha. Wangwana, huyu Kalameni amefika mahali mazee kwa maisha yake sasa ni projects. Anapiga miradi. So kuna mradi moja inamkula kichwa kidogo pale kwa mashinani. I think alikuwa anataka kupiga, ilikuwa ni construction ama ni land ya farming alikuwa anadu. But hii land ndio ipate alikuwa short. Pesa kidogo sana, hata si pesa mob. Kidogo. So akasema, badala ya kuanza kutafutana na loans sababu ya hii, wacha niuze simu niko nayo. Akona simu fulani hapo, I think ilikuwa ni Samsung S24 if I'm not wrong. Either S24 ama ile Fold. One of those. I think ni S24. Ama ni 26. Okay, juu alikuwa anauza 75,000. Hiyo ni ka 24, Sidhani inaweza kuwa 26. 75, 26 haiwezi. Hiyo ni S24. So akaamua hii simu wacha auze sababu alikuwa na simu mbili. I think alikuwa na hiyo Fold if I'm not wrong, then alikuwa na hiyo S24. Akasema hii sidhani niko na need ya two phones na pesa hii S24 ni enough kucover hii deficit yenye nini for hii land. Bas mara hiyo akaambia wifi, ni aje, unaonaje ndio tujazilie ganje si tukule hii phone. Wifi akasema sawa, iko fiti. Tekengori akaingia kwa ile platform inaitwa Judy. Kaweka simu yake hapo maridadi, kila kitu features nice, na akatulia. Akatoka hata huko mashinani mali alikuwa anapiga mradi, akarudi Judy, ana stay hapa naye. Then after like a day or so akapata phone call. Akashika, sikia jamaa ile side nyingine, akamwambia ni aje, mimi naitwa fulani na kwa hizi model na mandai nini make natengeneza hizi high end vehicles. Na wagana import a lot of spares, so na need phone yenye naweza ingia mtandao bila shida nikifanya importation ya spares zangu nini. Na nimeona hiyo phone yako inakaa ni phone inajiweza deadly. Jamaa kadai kabisa, hii ni hatari, S24 fire. Okay. Then jamaa akaanza kumshow the intricate details of kazi yake. Wangwana aliambiwa kazi za make. Akaambiwa shughuli huyu jamaa anapiga. Aliambiwa mpaka customers wa huyu jamaa ni kina nani, anaoperatea wapi, ni magari gani anatengenezaga. Walikuwa kwa hiyo simu for I think an hour, if not an hour and a half. Jamaa akisema tu vile yani hiyo kazi yake anaipenda, nini. Yani vitu mpaka jamaa akamkata akamwambia okay. Nimesikia uko na CV safi sana ya make, but bado unadai hii simu ama inakuaje? Akamwambia tulia, wacha nikukole na few. Akakata. 1 hour later jamaa akamcall. Very nice. Nimeona ni simu inaweza, wacha tukutane nichukue. Tukutane wapi? Jamaa akamwambia I think Tao or something. Ile side akasema hapana, Tao kidogo tricky. Hapa Thika Road. Thika Road iko sawa, hata mimi waga na stay hizo ma area. Tukutane wapi Thika Road? Akamwambia kuna maskan hapo Mountain Mall, ukienda na hiyo njia ya nyuma inaitwa Castle Garden. Kuna maskan inaitwa Castle Garden hapo. Hapo mimi waga naenda napiga masupu sana pale, wananitambua sana wale wase. Naona inaweza kuwa place mufti.
Boy wetu wa phone akaona, yes, hii iko sawa. One, it's a public place. Na hizi wakati unadeal na watu wa mitandao msiende place private and any place public. Na ni area tu iko sawa. So hapa siwezi chezewa mbaya. So akaambia jamaa, sawa, tukutane hiyo maskani yako hapo Castle Garden. Tufanye hii mambo. Jamaa akaambia wife wake, akamwambia, babe, kuna jamaa nimepata, ana story nyingi though, but anakaa kwa serious na simu. Mimi naweza taka twende na wewe. Hivi ndio tutakacheza. Tukifika Castle Gardens hivi, mimi naingia kumit jamaa. Wewe baki kwa parki. Just in case. Umse amue kuleta za ovyo. Akitoka tu hivi, wewe na yeye. Wife akamwambia, sawa, I got you, twende. So siku ikafika, wakaenda, wakahakikisha wamefika hapo before jamaa. Ndio wamuone kwanza, wamu identify. Wakafika fiti, wakatulia, na jamaa akatokea, wakamuona, wakaona, hata ni Wagedhomo, ni Mkorino. Tumepona. Hakuna vile Mkorino anaweza tuibia. Hapana. Uibie ati uko kwa Obi, nimeibiwa na hapa cook. Hata unaanzaje? No, hapa tuko sawa. So wakaona jamaa ameingia hapo nini. So jamaa akashuka gari, akaenda akasalimia Wagedhomo pale. Safi, uko salama nini. Hata tuingie tucheki mambo. So wakaingia. Vile waliingia, wakaenda wakakaa chini pale, na kawaida kuna it's a Kenyan thing. Lazima small talk kidogo, ndio sasa we get into the business. Wangua na small talk ilikuwa 4 hours. Hakuna kitu jamaa kusema. Aliongea juu ya childhood yake, upbringing, wazazi wake, dini, kazi. Yani waliongea mpaka wife huko kwa parking anashindwa, okay guys, kwani ku-exchange simu ni dakika ngapi? So kwa hiyo harakati yote uchalikuna anarudi kwa simu once in a while. Anarudi, okay, features ziko sawa. Internet speed, hiyo ndio important. Unajua mimi shughuli yangu ni ya spares nini. So internet speed lazima ikue mufti. Na by the way, hii simu ukicharge waga ina overheat. Hapana, hii simu kali haina. Sasa unajua wewe ukiniambia alafu nikuamini iende ni overheatie mbele, hapana. Hii lazima ni test hapa. Wacha nifanyaje? Wacha niende nayo pale kwa counter ni charge. Nipige tu test nione. Jamaa akamwambia, haina mambo. Enda ucharge. Kwa mind yake anajua hiyo kitabu unafikiria umesoma. Sisi ndio tumeiandika. Sitoi macho kwako na kufuata na macho mpaka kwa hiyo counter nione umeweka imecharge. Ukirudi nikiona tu unajaribu kukani kama una exchange kitu mimi na wewe. So akampatia, jamaa akaenda. So vile jamaa amesimama anaenda pale kwa counter, akawacha simu yake na kifunguo ya gari. Simu yake ni gani? S24 pia kama hii yenye inauzwa. Akajambia, hapo ni jamaa pia kwa sawa huyu. Mtu ako na S24. Kwa nini aniibie yangu? Iko tu sawa. Ama hii ya jamaa alikuwa anauza ilikuwa fold. I could be wrong, but it was either fold ama US24. So huyu Mkurugenzi akaacha yake na akaenda kule. But even though hizi zimeachwa, sitoi macho. Why? Sababu mimi ni mtu nasikizaga story za Mkuru. Na Mkuru ashaipiga story kama hii copy. Jamaa alienda Sarit kuonyesha na simu. Huyu mwenye anaonyeshwa akaacha simu original kifunguo ya gari kwa meza. So mimi wezani na mimi. So ametulia tu hapo anaangalia jamaa akaenda pale kwa counter akaongea kiasi na msee hapo kwa counter, then akarudi. So jamaa anashindwa, mbona amerudi? Msee akakama kaka chini akamwambia, manze kumbe pale hakuna charging port. But I do. Now, hizi internet speed ziko aje? Unajua bana nafanyaga hii shughuli ya spares na nini, na siwezi taka kitu ina lag hapo wakati naitisha spares Dubai. Hiyo lazima tuangalie. So kwa hapo nini? Hii wifi password nitaito, but haina mambo, waga na kuja hapa sana. I think naweza ipata kwa simu yangu. So stories zinapigwa nyingi hapa. Kidogo internet speed ikiulizwa, anarudi kwa life history, anamshow vile shosho yake alikuwa sijui nini. Yani time inaenda. Huku simu ya huyu ma message zinaingia tu. We babe, 4.5 hours mtu alikuwa anataka kununua simu, angekuwa shanunua na akaenda. Umse anakuibia. Toka, chukua simu yako, twende home. Babe, 5 hours mtu alikuwa anataka simu, angekuwa amenunua na akaenda.
Umse anakupiga. Chukua simu, toka. Ikafika mahali mpaka jamaa kaona yenyewe, hapana, umse hizi stories zake haziishi. Maze tumekaa hapa mpaka sola isha deep. Akamwambia, cheki, watu wangu wanadropiwa go mahali, sisi tunaenda tunawachukua hapo, tunaenda home. Tumekaa hapa sana, idhaa itatufanya nini? Itatuchenga. Kitu tunaweza maliza ndio nikimbie nichukue watoto ama unaonaje? Jamaa akamwambia, iko sawa. In fact, wacha tumalize. Kaingia kwa simu. Unajua mahali tunaweza pata equity agent? Nikutolee tu hiyo pesa haraka fasta uchukue. Nichukue simu tuende. Equity agent, unless tutoke nje, tuende tutafute pamoja. Iko sawa, tutoke. So jamaa akalipa mpaka hii drink walikuwa nakunywa hapa, huyo Mkurino akalipa. Then wakatoka. As wanatoka, si of course wanapitia pale kwa counter ndio watoke nje. Boy wetu wana notice hapo tu kwa counter kuna charging port. Socket ndio hizo kwanza double 2. Kwa nini umse alifika hapa akarudi akaniambia kuna sockets? Anyway, niko na simu yangu bado. So still safe. Wakatoka, wakafika nje, jamaa akasema Mkurino akaambia jamaa, ukiingiaga parking wacha niingie washroom dakika moja. Sawa, utanipata kwa parking. Jamaa akaenda washroom, huyu wetu akaenda kwa wife wake wapi? Kwa parking. Akaingia, wife akamwambia, "Gathe, unapigwa. Uko na hiyo simu?" Confirm. Chap, ndio hii. Good. Tuende nyumbani. Huyu mjamaa angekuwa anataka hii simu, angekuwa alinunua 4 hours ago. Sijui ni nini mmekuwa mkiambiana hapo for 5 hours. Umsi hataki simu, anataka kukunyorosha. Na the more unamuengage, atakupata. Akamwambia, hapana, hawezi nipata. Kama sahi anaingia washroom, tutoke tuende kwa equity agent, anipatie ganji ndio nimpatie simu. Bas, hivyo ndio tunakacheza. Okay. Sawa babe, haina mambo. Simu ikalia. Tililili. Unasemaje? Nimekumbuka nilikuwa nimewekelea kaoda na ni kama itawachelewesha kidogo. Fanyeni aje? Nyinyi endeni, wacha mimi nichukue hii order, then nikishachukua nikimbie agent, then nikutane na wewe mali utaniambia. Okay, mimi naelekea hizo sides za Thika Road huko makahawa area. Okay, sawa, nitakuja huko. Okay, sawa. Bas, ataniletea huko mtaa. Chap, jamaa katoka na wife wake akaishia. Hiyo simu ya leta haikukuja. The following day, boy wetu wako kazi. Ndio Mkurino anapiga. Huyu boy wetu wako kazi, hashiki. Hiyo siku ikaisha. So the first meetup was on Wednesday. Thursday, Mkurino calls, jamaa hashiki. Thursday ikaenda. Aliyekamkona hii missed call usiku akasema, since ni usiku, wacha ni mcall kesho ambaye ni Friday. Akamcall on Friday. Akamwambia, ni aje pole, nilicheki ulinitry kunicall jana, nilikuwa nimeshikana kiasi, simu bado iko kama unadai. Mkurino akamwambia, manze nilikukosa jana, nikajua ni bahati yangu imeenda, hiyo imeishi, hata nilikuwa nisha tafuta simu nyingine. So unasema bado iko? Bado iko. Basi si tukutane, basi tufanye ile kitu. Nimejipanga sasa. Okay, sawa, tukutane wapi? Kuja tu ile maskani yetu ya juzi, itakuwa sawa. Okay, sawa. Jamaa akaambia wife, iko sawa. Sasa yeye amejipanga, akona ganji, akona kila kitu. Wacha niingie. So wife akamwambia, mtu yangu. Haya. Jamaa akatoka, akaenda mpaka maskani. Kidogo kidogo, jamaa wetu ameingia. Kakama, kavuta kiti, wakakaa. Wakapiga kwanza small talk ya 2 hours. Then after, akamwambia hasa, vitu ni 2. Speed ya internet. Actually, charging wachana. Wacha tu delay speed. In the meantime, waita karatasi na kalamu. Okay. Waitress akaleta paper na bairo hapo. Jamaa akaanza kuandika agreement. Unajua hii Nairobi, you can never be too careful. Lazima niandike agreement sababu wewe sikujui, unaweza nifanya mbaya hii tamu. Woni wagedhomo wanaambia jamaa. Okay. Kaandika agreement. Sum of Kenya shillings 75,000. Pap. Kila kitu. And the phone's internet speed is
We, hii wifi password mulisema ni gani? Lazima ni test speed. Watu nao. Sijaandika hii speed sababu hatujaitest. Wacha nichukue hii password ya wifi ni test. In the meantime, unaweza pitia tu agreement kama kuna kitu naweza kuwa nimesahau, utaniambia hapo. Ni kitestigi hii speed. Iko sawa? Iko sawa, haina mambo. Sawa. Wacha ni hata imelock. Password ya nini ndio niweke nini? Password ya simu. Okay. Chap ndio hiyo. Jamaa akachukua simu akaenda kwa counter. Huyu akamwatch pale kwa counter, akaona akiongea na huyo one of the waitresses pale nini, then akaangalia chini akaona agreement imeandikwa na handwriting fiti sana, akasema by the way hapa ameandika nini, acha nionekana amecapture zile vitu important. Okay, sawa 75. Okay. Internet speed is waitress, huyo jamaa mwenye ameitisha wifi password ako area gani? Alienda kitambo. Ameenda kitambo. Kwani ametoka tu sai. Walai jamaa kaamka. Haraka fast anataka kutoka, akaambiwa unaenda na hujalipa hiyo maji. Kai hajalipa hata hii. Ni 250. Lita moja ya maji ni 250. Jesus. Okay, sawa. I think alikuwa na cash kwa mfuko. Shika, hata change kuchukua. Toka hapo nje. Mumeona nani amepita? Alishapita, ameenda. Enda kwa gate. Soja, kuna jamaa amepita hapa mkono. Alipita hapa kitambo. Alikuwa na haraka sana, sijui alikuwa amechelewa wapi. Ameenda. Kitambo huyo. Amemaliza karibu dakika 10 tangu aende. Dakika 10 hapana. Nimeangalia tu chini kitu kama 15 seconds. I swear nimeangalia chini kama 15 seconds. Haiwezi kuwa 10 minutes. Alienda. Huyo alienda kitambo. Mse alishiwa na nguvu, karibu akae chini kwa hiyo parking. Akarudi huko ndani akajaribu kuongelesha waitress na mawaiter, ni aje wapi ndio CCTV zenu ziko nini? Akaambiwa kama umeibiwa hiyo hatuwezi kunyima. CCTV tutakuonyesha, lakini sijui itachukua muda kidogo nini. Eventually alikama akapata hiyo CCTV footage. Ladies and gentlemen, wagedhomo. Wangwana, kama unajua hiyo sura, ambieni tu Habakkuk arudi tu kwa moyo mkunjufu, apatiane tu simu ya wenyewe. Hiyo simu ilikuwa na kazi. Hiyo pesa inafaa ifanye mambo mingi huko ushago. Na sasa juu ameenda nayo, imeharibu vitu mingi sana. In fact, ziko na angles ni mbili. Kuna hii angle ya kwanza na kuna angle ya pili. So watch the videos carefully. Niko sure tu huyu ni anko ya mtu, ni kazini ya mtu. Usikubali Mkenya aibiwe, hapana. Na sisi ni watu tunapenda watu wa kanisa sana. So tutasema ni makosa tu ilifanyika. Haraka ikamshika akaenda na simu ambayo si yake. Hatutasema ati mtu wa Mungu, hapana. No. Sisi hatukuagi na hiyo tabia. So atuambie tu simu iko pande gani, sisi tuende tuchukue. Basi, na tuendelee na maisha. Wangwana, kama kuna mtu alikuwa na siku mrefu, ni huyu mjamaa kurudi nyumbani. Unaanzaje? Mimi naweza tafuta ganji ninunue S24 ingine. Haki. Hapo mwambie niko na hiyo tu. Amenilipa babe. Iko wapi? Yo. But imagine alienda tu akakam clean, akaambia tu wife, babe, uliniona, I swear. Listen to your wives. Listen to your wives. Mwende amesema hiyo ndio moral of the story. Kaka, wacha tuone kama tutasaidika. Hiyo sura ikitembea niko sure kuna mtu atamjua tu. Mazena hizo tactics zote alikuwa shaziona. Unajua vile alirudi kwa restaurant mara ya pili, alishika ile phone. This time ilikuwa dummy. The other time ilikuwa origi. Na kulikuwa mpaka na kifunguo ya gari, Toyota Hilux pickup. Then ako gani Hilux ama ni Hilux. So hii mara ya pili
alienda akaflip hiyo kifunguo akapata ni Daihatsu mzee. So ni props alikuwa amewekewa hapo. Hii town mnasukuma guys. Haya, wacha nifungie hapa. Imekuwa tu sana nyinyi wa nguvu walio muchachos. Peace. Haya, mnaweza gonga kasuku na sana.